Was ist die andere Stelle, wo wir noch hingehen können? I don't really have anywhere to be. Die andere Stelle wäre gewesen, da hätten wir die Taverne über die Gasse hinten betreten können, also direkt über den Laden. Ach so. Aber da wird es eh Stück für Stück durchgehen, das ist egal. Wobei wäre vielleicht vernünftig gewesen, von hinten reinzugehen, dann hätten wir von hinten nach vorne das durchlaufen können, wären nicht mehr zurückgelaufen. Lil, you'll never believe what happened. I just got sent a whole case full of fine Petrardi and Fizzy. Oh, shush your mouth. But I don't know what to do with it. I don't dare open it here. It could blow up my inn. But it sure does look pretty here on the shelf. Maybe I'll sell it to go. I did it. I quit my job as lackey to that awful man. And when I mentioned it to someone at the bus stop, they gave me a sock. And I have no idea why. Das ist die Dobby-Nummer. Just one sock, not even the pair. What am I supposed to do with one sock? Oh, I made a terrible mistake. Oh. If it isn't my little gate guard friend. Of all the taverns and all the towns and all the world. yeah. Hello again, Mr. Dwarf. This jukebox doesn't work. Yeah, it's been broken for ages. Looks like the cables have been chewed right through. Must have been the rats. Yuck. Rats? She ain't a classic beauty. You can say that again. Anyway, I can fix that for you. That would be wonderful. For a price. Crap. Okay, how much are we talking about here? 15 gold should do it. Wollen wir für 15 Gold die Jukebox reparieren lassen? Natürlich. All right, it's a deal. Beauty. See, that's the wonderful thing about knowing how to fix things. Never goes out of style. Not like those bloody mages. How long is this gonna take? Listen, lady. Patience is a virtue. There you go. That should give the old girl a few more years. Thanks, Mr. Dwarf. Don't mention it. Now, leave me to enjoy my ale. Now that's better. Genau, und jetzt können wir theoretisch die Lieder aus dem Spiel spielen lassen. Ich spare uns mal die Jukebox durchzugucken. Ja, das ist schon in Ordnung. Well, if it isn't my favorite pint-sized Lil Guardsman Lil. You just missed the guards from down at the East Gate. They almost cleaned me out, but I promise I saved a few goodies just in case you happened by. Gee, thanks. Take a look. So. Genau, wir können die Fotos verkaufen, die brauchen wir ja nicht mehr. Ich würde sagen, wir verbessern das Röntgenstrahlengerät, oder was meinst du? Ossi? Sagte ja. Soll ich noch einen Kristall dazu kaufen, oder lassen wir das erstmal? Weil die kriegen wir nicht Ich glaube, permanent, das lassen die wir sind nur einmal erstmal. benutzen. Leider sind die nur einmal benutzen. Das kann nicht sicher sein. Lil könnte die Abwasserkanäle fallen, wenn sie auf dem Bildschirm dorthin gehen könnte.
Der Gestank, der aus dem Müllcontainer kommt, unbeschreiblich. So, genau. Wären wir jetzt von hinten reingegangen, hätten wir uns den Rückweg sparen können, weil wir nur eine Richtung gegangen wären. Ja. I think I've done everything I need to. Als Prinz Phineas Sprawl betrat, stellte er sich für die Prinzessin am Hofe vor, aber nicht, bevor er den Fünfer, den du ihm geliehen hast, bei einer Party Bierpong im Basilisk-Club verdoppeln konnte, den er dann verdreifachte, als er am Armdrückenturnier im leckeren Fallrohr teilnahm. Und dann verlor er alles in der Partie Flaschendrehen mit hohen Einsätzen in Harveys Rust. Einer seiner Begleiter beobachtete, wie ein Magierkristall aus seinen Strumpfhosen fiel, als sie in der Gasse hinter der Taverne der verdrehten Schwestern auf dem Weg zum Palast durchquerten. Vielleicht liegt er noch immer in der Gasse. Oh. Der Zwergstiftler ließ von seinen Interaktionen mit Lil, der Wachfrau, mit federnden Schritten ab. Die Verbindung, die du in seiner Zeit zunehmender Intoleranz gegenüber Nichtmenschen hergestellt hast, ließ ihn denken. Die Gerüchte über Bigottie in das Braun seien vielleicht stark übertrieben. Unglücklicherweise ging er kurz bevor er in sein Zimmer zum Gasthof zu Bett ging, noch etwas an die frische Luft und stieß zufällig auf eine Gruppe junger Männer, die vom Social Club zum Clubhaus der Söhne der Edelmänner unterwegs waren. Sie waren in der Lage, ihn zu überwältigen und ihn in eine Mülltonne zu stopfen. Er wurde am nächsten Morgen gefunden, ohne seinen jüngst entdeckten Glauben an die Menschheit. Die Herzogin von Scarborough, ihr Diener und ihr Gefolge schafften es pünktlich zu einer feierlichen Beerdigung von Sprankle in der Euphigenia-Kirche. Es gab weder ein trockenes Auge im Haus, noch einen trockenen Schoß, was in den Anwesenden der Katzen geschuldet war, die das Ereignis begingen, indem sie sich von der Lobreden der Herzogin bewegt erleichterten. Hurra. Der Schmuggler wurde festgenommen und ins Verlies gesteckt. Leider entkam er irgendwann zwischen Mitternacht und 2 Uhr nachts mit Hilfe seiner mysteriösen Kontakts im Innern, dessen Büro sich zufällig gerade am Ende des Flurs von jener Zelle befand. Belebt durch ihren Sieg dank der Kapitänin und ihres zweiten Glückssternbandes, zündeten die jubelnden Spielerinnen von Calador Lightning einen Wagen voll Heu an. Das Feuer breitete sich auf das benachbarte Lagerhaus aus, das voller Malbücher war, die für das St. Euphigeniasheim für Waisen und anderes unerwünschtes Lumpenpack bestimmt war. Sind Teamsportarten nicht einfach das Beste? Die falsche Prätorin. Wow, wir haben wieder was gemacht, was eigentlich richtig war. Und dadurch einen Brand verursacht. Ich sehe, du verstehst das Spiel. Die falsche Prätorin, die du sehr klugerweise abgewiesen hast, zog mit ihrer Masche weiter und wurde schließlich von Marwak-Behörden aufgegriffen, weil sie sich als ihre geliebte Prätorin ausgab. Später wurde sie dazu verurteilt, bei der nächsten Ballettaufführung aufzutreten, das liebevoll der Nussknacker genannt wurde. Und wir wissen ja jetzt, wie Marwak-Ballett funktioniert, ne? Ja. Da sie ohne jegliches Hindernis am Tor eingelassen wurde, hatte die Prätorin ein paar zusätzliche Minuten zur Verfügung, bevor sie sich im Palast präsentieren musste. Sie hatte einfach die beste Zeit. Sie traf auf einen braven Hund, den sie tätschelte. Sie kickte einen Fußball herum mit ein paar nur leicht schmutzigen Lumpen auf dem westfälischen Grün. Sie machte einen extrem sauberen Schnitt, als sie den linken Arm eines Räubers zerstückelte, der versuchte, ihre Münzgeldbörse an sich zu reißen. Alles in allem war es ein entspannter Nachmittag in jüngerer Zeit für sie und sie war erfrischt und verjüngt. Als sie es zu Hofe schaffte, wo sie die Anwesenden blendete. For all your hard-hitting, high-octane extreme sports highlights and recaps, you're listening to the #1 sports station in the sprawl. Now here's Gabbin' 'bout Goblin Ball with your hosts Rhonda and Peg. Oh, Rhonda, what about the outcome of last night's game? The Brawlers and the Lightning. Oh, Peg, you don't want to get me started on that. But I do. First, the big news. They finally decided on the new name for the Goblin Ball Stadium. After months of in-person and in-creature polling, the most popular name as voted by the Sprawl appears to be the exciting Coliseum for Sports. Ja, mit dem Fragebogen haben wir das Kolosseum benannt. I hate it. We're split down the middle. Let us
us know what you think by calling the station at 555. Oha. We interrupt this broadcast to bring you an urgent announcement. It has just been reported that Princess Desdemona, the sole heir of late King Oswin and sovereign successor to the throne, has been reported missing early this morning. In the wake of her mysterious disappearance, the Guard Corps and... Ach du Schande. Ich habe, glaube ich, beim ersten Mal das Stadium, weil ich halt auch nicht wusste, dass ich das Stadion benenne. Weiß nicht, keine Ahnung, es gibt Waschräume. Was? Naja, ich habe die beiden ersten Fragen mit ich weiß nicht beantwortet. Oder diesen ich weiß nicht äquivalent und dann das letzte mit es gibt Waschräume. Oh. Whoa, someone's in a rush? Where are you headed to, my little rocket? Sorry, sir, can't talk. Gotta go down to the guard shed to work for my... Wait a minute, Dad? What are you doing here? I thought you'd be running errands for Stryker or Malcolm or whoever. Do you have the day off? I wish. Since Princess Desdemona went missing, Councilwoman Ash is really cracking the whip. She's got me pulling double duty, doing her little odd jobs and tasks. She's acting like she runs the place. Then what are you doing here? I missed you. I guess I just wanted to come check in. Don't worry, nobody knows that your daughter is covering for you at work. It's not about that. I mean, that's great and all, but are you holding up okay? Really? Are you sure? Because I could... No, that's okay. I think I got it. Even the times when you... Yeah, those parts too. Oh, okay. You're just saying all this because the princess is missing and you're feeling all sentimental. All right, I'll stop. I'm just happy to see you're here. Not for long. I'm due down at the shed. And I'm off to take down any goblin-friendly signage and pro-non-human literature across the sprawl. Not sure why, but then again, mine is not to ask, just to do as I'm told. We are so alike in so many ways. So long. See you at the tavern if I get off in time. See you, Dad. Ja, also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt erwähne, weil es wird, glaube ich, immer deutlicher. Ja, der Sprawl ist ziemlich nicht menschenfeindlich. Attention! Oh God, is this it? Did I pull a real Randy and mess up so badly you had to come down here yourself and fire me? Soldier, it's nothing like that. You did not pull a Randy. Thank God. I'm here to personally approve the upgrade of the Wicked 3000. With the princess missing and between you and me, the council's increased paranoia, the jail lever has been reinstated. You can get back in your chair now. Another lever means more work for me. Does that mean I get a pay raise? That's hilarious. Seriously funny stuff. No, but now instead of determining who should enter or be denied from the sprawl, you also must correctly identify criminal threats and jail them. Any questions? How will I figure out who to deny and who to jail? Let's use a real-life example. Someone you've seen already. This criminal is best known for burning down orphanages full of sleeping children. What do you do? Good work, soldier. Just denying her would not protect the surrounding villages. And what's to stop her from going to the next gate and getting lucky with a guard like Randy? That's all I have to say about that. Any further questions? Well, I've got you. Tell me a bit more about yourself. Well, I grew up a military brat. My father was a general for the princess's grandfather, King Artemis. Wait, why am I telling you this? You received your briefing, now do your duty. And just when I thought we were bonding.
Der königliche Erlass. Aufgrund der plötzlichen unerklärlichen Abwesenheit der Prinzessin sollten Besucher gründlich überprüft und befragt werden. Und scheue dich nicht, den köstlichen neuen Knasttee zu benutzen. Ich find's auch schön, dass er als köstlich beschrieben wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Scherz ist oder ob das an der Übersetzung liegt. Naja, vielleicht kommen die nicht in den Knast, sondern direkt in Strikers Speisekammer. Die Moral der Stadt hat heute einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Personen aus dem Unterhaltungsbereich sollten eingelassen werden. Wir führen eine drastische Reduzierung von nichtmenschlichen Eintritten nach Sprawl ein. Informationen aus zweiter Hand deuten darauf hin, dass sich die Kobolde in dem Verschwinden der Prinzessin steckt. Deshalb erlassen wir diese Woche einen allgemeinen keinen Kobolde erlaubt Regel. Tatsächlich zahle ich 12 Goldstücke für jeden Kobold, den ich bis zum Ende deiner Schicht im Verlies sehe. Ash. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das machen wollen. Ja, vielleicht treffen wir ja ein paar kriminelle Kobolde, die wir einlochen können. Halte Ausschau nach Möchtegern-Helden-Vigilanten, die ihre Hilfe bei der Suche und Rettung der Prinzessin anbieten möchten. Der Hohe Rat von Sprawl hat seinen eigenen Plan, um die sichere Rückkehr der Prinzessin zu gewährleisten. Diese Prinzessin-Angelegenheit, die Leute drehen durch. Hast du von dieser verrückten keine Kobolde-Erlaubt-Regel gehört? Lass uns auf ein angenehmeres ein Kobold erlaubt zurückfahren. Mindestens wird es Ratsfrau Ash auf die Nerven gehen. Mal komm. Ja, jetzt bekommen wir nämlich auch noch sich entgegengesetzte Regeln. Ich würde sagen, wir packen 2 hiervon ein und vielleicht 2 hiervon. Oder? Das schon machen. Hello there, my name is Buttface. I am a farmer from Firewall Canyon, a quaint little town just on the other side of the sprawl. I am coming into town today to sell produce I have grown with my own 2 hands from land that was left to me by my great goblin uncle in his will. His dying wish was that I restore the family farm to its former glory. At least, I think that is what it says. He did not have the best handwriting. Sorry. Did you say your name was Budface? Yes, I did. It is certainly not what I would have chosen to fill it characters. Ja, ich glaube, das ist eine Anspielung auf Farming Games. I would have liked Spencer 1 or even Quincy Hart. But you cannot choose your own name, am I right? Gotta expand and sell my produce in new markets. The old farm has not been doing too well as of late. I am afraid I have put my priorities into other areas, like foraging and fishing. I am quite horrible at growing vegetables, but I am your goblin if you need someone to gather pine cones. I'm sure you can turn things around. All it takes is a little hard work. Maybe a little too much hard work. I am not sure I am cut out for the farming life. Just look at this rice I grew. No, you take it, I insist. No one would buy it from me anyway. Das ist ein Sack voll minderwertigen Reis. Aside from farming, I often fill my time talking and giving gifts to the townsfolk and other strangers I meet. Like I did with you on the bag of rice. This helps me gain favor and friendships, with the eventual goal of falling in love and getting married. I have not been successful at it yet. I do not think anyone likes the gifts I have given them. I think rice normally comes after you found the bride. Also, I'm 12, you weirdo. I did not expect you to be my bride, just my friend. That's a no for that, too. On some days, I go on adventure in the caves. The caves that are filled with monsters and ghosts and bugs and bats and all sorts of scary things. I hate going in there, but everybody says it is necessary. I do not think it is necessary. I think it is terrifying.
Please do not make me go in there again. You cannot make me. If you don't want to go in there, don't. It's time you took control of your own destiny. That is easy for you to say. You got to choose your name. No, I didn't. So, was machen wir mit ihm? Reinlassen, rausschmeißen, verknasten. Ich glaube, er hat nichts getan, was Verknasten erfordert. Aber wir So können ihn verknasten, grundsätzlich. wenn wir wollen. Dafür gibt's Kohle. Aber wahrscheinlich weniger Sterne, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ach komm, dann verknasten wir ihn. Er hat angedeutet, dass er mit einer 12-Jährigen ins Bett will. Listen, I'm under strict rules not to let goblins in today, so I'm gonna have to throw you in jail. Is the jail on the other side of this gate? Yes? Then technically you are letting me inside it. No, I'm technically... Stop poking holes in the logic. Are you seriously throwing me in jail? Hasta la vista, buttface. Du hast für das Einbuchten des Kobolds 12 Gold erhalten. Du warst ziemlich gefühllos und herzlos, ihn ins Verlies zu stecken, aber Ratsfrau Ash hat sehr darauf bestanden, darum gute Arbeit. Magic lovers of the sprawl, please put your hands together for the one, the only, the Edward, the great magician! Alakazoo, Alakazee! And I appear! Thank you! Thank you! Wait a second, this doesn't look like a little kid's birthday party. Oh wait, there's one! Excuse me, are you Becky Schneiderman? Is this your birthday party? I'm sitting in a hot shed all alone. Which, isn't actually as bad as some of the birthdays I've had. Then I'm in the right spot. Can't believe I found my way here, especially without my glasses. Wir können ihm jetzt tatsächlich helfen, seine Brille zu finden. Dann sollten wir das vielleicht machen. So that's where Mr. Fluffy Bunny went. Guess I won't be getting the deposit back after all. There's a pair of glasses in your boot. My boot? My glasses! You helped me find them! Thank you, thank you, thank you, little girl! Tell you what, on your next birthday, I'll perform for free! That's... Don't worry about it. So, sollten wir Bescheid geben, wenn wir ihn sehen? Nö, die nur Ihn nur durchlassen. schnell reinlassen, damit sie... Unterhalten können. Ja. Ever since I pulled a bouquet of flowers from my parents' garden shop out of my sleeve, I knew I wanted to be a magician, and you're making this dream come true for me. And now that I have my glasses, I should be able to find my way to the party no problem. Alakazoo, Alakazee, my magic career is saved! 4 Sterne. Dieser Magier hatte einen Termin und man konnte sehen, dass Spore in solchen Momenten Freude braucht. Und er konnte wieder sehen, weil du seine Brille gefunden hast. Gute Arbeit. Hello! Hi. Hello! We would like to enter. I would like to enter the sprawl, please. And you are... Magnus the Magnificent, renowned member of the Magies Guild. Surely you have heard of me. Komm, wenn wir sowieso die True Spray aufgefüllt haben.
under this robe which disguises us so completely as Magnus the Magnificent. We're just a couple of goblins trying to get into the sprawl. What are you doing? Why are you saying this? And maybe when we're in, see a couple other gobbos to talk about what's going on in this city for folks like us. Did you get sprayed with something? Stop talking, you idiot! What is this? What just happened? I think I just foiled your brilliant disguise. You got us. We're goblins through and through. We're meeting up with a couple other gobbos to talk about what's going on in this city for folks like us. What does that mean? The princess goes missing, and all of a sudden there's a no-goblin order in the sprawl? What's that about? Maybe a goblin kidnapped the princess? I'd like to see the proof of that. Needless to say, goblins are getting some especially unfair treatment all of a sudden, and there's this group called the Goblin Liberation Army that's putting down roots in the city. Don't tell her, we'll get in trouble. It's okay, Gary. Look, kid, if you let us in, I'll give you the address and the password so you can come see for yourself tonight. I had no idea this was happening in the sprawl. I'm glad you told me. It's a rough go for a goblin in these parts, up against some powerful people, but you know what they say. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Mark Goblin Twain. Mark Goblin Twain. Wollen wir Ihnen im Austausch für die Adresse helfen? Das klingt gar nicht so verkehrt. Oder wir verknasten sie für mehr Geld. Wir helfen ihnen im Austausch für die Adresse, finden dann raus, was es mit der Bude auf sich hat und rufen dann die Wache, um alle zu verknasten. Alright guys, I'll let you come in. Just don't go spreading it around. I could get in a lot of trouble for this. Hey, that's really cool of you. You're a friend to us non-humans. If you want, come to the meeting at GLA headquarters. It'll really open your eyes to what's going on around here. Maybe I will. Ah ja, wir sind also rassistisch wie der Rest und verknasten einfach die Goblins. Was ist daran falsch, rassistisch zu sein? Was ist was? Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Du hast den Erlass ignoriert, indem du 2 Kobolde auf einmal hereingelassen hast. Aber andererseits hast du einen neuen Ort freigeschaltet. In a video game. Salutations to you, little sister of this big, beautiful world. My journeys across this land have brought me here to your doors. What does sweet fortune have in store for me today? That I do not know, but it's a hell of a ride, let me tell you. Ja, was wolltest du sagen? Sag mal, ist der Hut dort im Regal, ist der Helm dort in dem Regal nicht hier von Dragon's Quest oder wie das heißt? Keine Ahnung. Dieses alte Cartoony-Spiel von Don Bluth. Was früher in der was ursprünglich für eine Arcade-Maschine gemacht war. Ich habe keine Ahnung. Oh, und das Schwert ist aus Zelda. Denke ich. Okay. Wer sich auskennt, findet bestimmt noch mehr. Where have you journeyed here from? You really want to know? Oh, I've been around for a spell, always on the move. From the mountains north of Petrad, the great desert in the south of Marvog.
along the crystal shores of Lake Inez, past the dread Castle Caladar and the quaint farmlands of Fireball Canyon. I've wandered through all of these many, many times, but for my money, there's no place like the Sprawl. People everywhere you look leading their busy lives. Every once in a while, stop to take in how beautiful it all is. You can't buy that, little sister. You seem like a very easygoing dude. Alter! Was ist das für eine Übersetzung? Rosti, ich traue ja meinen Augen kaum. Finde nur ich das furchtbar? Nee, das ist, das passt schon so. Das gehört so, glaube ich. Es ist trotzdem furchtbar. Well, my little dudette, life's been pretty good to me. Not as if someone peed on my rug. Is that a common expression? Nein, das ist eine Anspielung auf den Film Big Lebowski. It is where I come from. Word on the street is Princess Desdemona has disappeared. Some say kidnapped, some say run away. I think she ran away. Whatever did happen, it has truly bummed me out. I've got more to say if you've got the ears to listen. Princess Desdemona is the living legacy of the great peace brought by her late father, King Oswin. And already the fires of war are being fanned on all sides. Do you really think war is on the horizon? Oh, yes. But then again, what do I know? Just an old wizard wandering from town to town looking for a little bit of joy to put in my pocket. But everyone I've met seems so happy. You remind me of a younger version of myself, little sister. Maybe cooler heads will prevail, but history doesn't have many examples of that. There's a lot of pressure to fill the void left by the death of King Oswin. Just keep your eyes open is all I'm saying. After King Oswin died, it didn't take long for would-be successors to start lining up. 3 in particular, a young headstrong counselor, a battle-hardened lieutenant in the Guard Corps, and the court jester, although I don't know if anyone took him seriously or not. These 3 have been battling for control of the Sprawl for years now. But what about the princess? She's next in line. True, but at the time she was just a kid. Now she's grown, but I fear that these outside forces are using her as a pawn. I've got all the time in the world, kid. I have no idea what Malcolm's end goal is, and honestly, I don't think he knows either. I think if he had his way, there'd be no rules, no laws, no Lil Guardsman at the gate. Just let the whole place run itself. This dog-eat-dog mentality would work for some, and for others, things could get a whole lot worse. He doesn't care about people, doesn't care if they're good or bad. Our greatest strength is how we work together. Under Malcolm, we would never reach anything near our collective potential. So, ich lass ihn mal rein. Natürlich. I'm a leaf in the wind, little sister, and you are a gentle breeze guiding me along my way. And there it is. I've reached my limit with you. Right you are. Hasta la vista, baby. Seiner Reaktion nach zu urteilen schien er mit deiner Entscheidung einverstanden zu sein. Wir hätten aber irgendwie einen 4. Stern kriegen können.
Lil, you've got to close down the shed Ja, for the day aber and frag come mich with me nicht wie. immediately. By now you've heard that Princess Desdemona has disappeared, right? Good. Any other week the royal advisors might have given her a day or two before sounding the alarm. But with the mucky mucks from Petrard and Marvog in town, we have to get her back before things around here get any worse. Das klingt, als würde sie öfter verschwinden. I hope nothing bad happened to her, but what does any of this have to do with me? I asked my boss the same thing. In fact, I said, why the hell would they need that piece of... You know, that's not important now. Alter, das ist sehr nett. Vor allem, der kennt uns gar nicht. Do what you have to do to close up shop here, and then you're coming downtown to the city council chambers with me. Na gut, Arbeitsleistung 3,25 sind diese Schichtleistung bald bezahlt wurden. Hello? Is anyone there? Can somebody tell me Naja, why I've technisch been ja sogar summoned? 42 oder 45. Was? 42 oder 45? Ja, wir haben dort nochmal ein bisschen Geld, 12 oder 15 Gold extra Ach so. bekommen, dafür, dass wir den einen Kobold in den Bau geschickt haben. 12. Ja, dann 42. Ah. Lilith, guardian of the southern gate, step forward into the light. Oh, shoot. What is this? Was geht Who are jetzt you? ab? Can somebody please tell me what exactly is going on here? Lil, you have been chosen. To play the hit game that's sweeping the sprawl. That's right, it's time for... So you think you can save a princess? What the hell is going on? That's right, Lil. Today you're getting the chance to send one of these lucky adventurers on the escapade of a lifetime to search for and rescue your beloved Princess Desdemona. I didn't ask to do this. And let's find out who those lucky adventurers are. Adventurer number 1 is a hard-headed, go-getting warrior from the desert plains of the alluring Marvog Empire. Please welcome Neil Warkiller! Adventurer number 2 is a nomad by nature, mage by profession, who likes the rain and getting caught in a pina colada. It's Articulous Flamehands! And finally, adventurer number 3. You might recognize this thief from their wanted poster. Wanted dead or alive for looking so darn good. Let's hear it for Perry You like Shoutson! pina colada and getting caught in the rain. I still don't fully understand what's happening. And no heroic voyager would be complete without a shadowy figure pulling the strings from the darkness. So let's welcome our sponsors, Lieutenant Stryker, Councilwoman Ash, and Court Jester Malcolm. I'm rooting for you. Might makes right. Focus, and the day will be ours. Information is power. Aim for the knees and bite, bite, bite! Der Applaus für die 3 hat ja dann schnell nachgelassen, ne? Now, Lil, you're going to get the chance to ask these adventurers a series of questions to determine their suitability for this quest. At the end of the 3rd round, you choose the winner of the grand prize, being sent on a perilous mission to save the princess, a few guaranteed brushes with death, and a coupon for an all-you-can-eat dining experience at Monty's, home of the soup. Dad does love Monty's. Let's do this.
Runde 1. Alright, Lil, what would you like to ask our trio of intrepid would-be heroes? Ja, wir können eine aus 3 Fragen immer aussuchen und können die 2 von den Abenteurern stellen. Perfekte Rechnung, Lieblingseis oder Herkunftsgeschichte. Okay. Ist das wichtig, welche Frage wir stellen? Ich weiß, man kann hier sterben. Vermutlich, wenn du die Lieblingseissorte des Typen aus Marwak kritisierst. Wollen wir es probieren? Also ich habe auf jeden Fall andere Fragen gestellt, das kann ich dir, also als Lieblingseis gestellt, aber wir können es machen. If you were an ice cream flavor, what flavor would you be? Ja, dann machen wir einfach And mal why? Lieblingseis. And who would you like to ask? Blood, and sweat, and tears. A swirly ice cream cone made up of these 3 true flavors. Very refreshing after a hard day's battle. You can ask another adventurer if you like. Wen wollen von den anderen beiden wollen wir noch fragen? Den Magier oder den Abtrünnigen? Den Abtrünnigen, wie du ihn nennst. Ich nenne ihn nicht so, so steht's hier im Text. Ah ja, ich würde ihn Rogue nennen, aber... Oder Dieb. Oder Schurke. Hm. Mint Schoko. Okay. Runde 2. And your second question is? Perfektes erstes Date. Mit Magienutzern umgehen. Von Banditen aufgelauert. Was wollen wir fragen, Hosti? Von Banditen aufgelauert. You are waylaid by bandits. What do you do? And who's that one for? Wen befragen wir? Krieger, Magier oder Schurke? Oder wen befragen wir nicht? Ich würde sagen, wir befragen den Schurken diesmal nicht. Bandits are no issue. I could conjure an army of sparrows or moles or whatever small creature best suited my purpose. Wouldn't it be better to conjure larger animals? Maybe something more ferocious? More ferocious than a mole? Actually, I'm not licensed to conjure anything bigger than a bread box, but they really are scary. You can ask another adventurer if you like. How many bandits? 11? 12? Simple. I rip out the throat of the first, so the coward cannot warn their coward friends. Before the rest know what has hit them, I have. I pile the bodies of the dead fools high in the air and burn them as a warning to all others who would dare get in my way. What's a guy gotta do to get picked for a question around here? I got some exciting answers. Let's stick to the format, folks. There's a rich tradition we're preserving here. Please, wait your turn. A warrior does not wait his or her turn. He or she acts. All right, Neil, calm down Ich now. glaube, hier kann man sterben. You are gaslighting me and the berserker spirits of my ancestors, Mike Melroy. Uh-oh, looks like the warrior has entered the heightened state of berserker mode. Lil, which contestant do you think will be able to get us out of this dilly of a pickle? Wer rettet uns, der Magier oder der Dieb?
Der Dieb, der Magier kann nix. Don't look at me, or you can try, but I'll be out of here. Smoke bomb. Blood Rage! Naja, der Dieb hat sich aus der Bredouille gebracht. Uns nicht. Du bist gestorben. Jetzt müssen wir tatsächlich eine Zeitreise machen. Uh-oh, looks like... Ui. Lil, which contestant do... Neil, keep it together for just a few more seconds. Lil, what's your favorite animal? Unser Lieblingstier, Spatz, Streifenhörnchen oder Elch? Streifenhörnchen. Ein Elch kann auch nicht zaubern. Look at this little Eben. I Und Spatzen, die überall hinkacken, machen es feel the garantiert blood nur rage schlimmer. calming. I can't murder everyone present in front of something so small and perfect. I am calm. Phew. I'm glad you didn't pick anything larger than a bread box. I'm not licensed for that. Due to that unscheduled outburst, we are a little tight for time. Lil, do we squeeze in one more round, or are you feeling ready to choose? Bringen wir es hinter uns. Ausrasten. Eine Runde noch. Eine Runde noch. Wobei Ausrasten klingt auch noch eine lustige Option. Aber lass uns noch eine Runde machen. Runde 3. Lil, what's your final question going to be? Lieblingserinnerung aus der Kindheit. Pläne nach der Rettung. Prophetischer Traum. Pläne nach der Rettung. What are your plans after you rescue the princess? And you're asking? Welche 2 Fragen noch? Krieger und Mage. For a warrior such as myself, there is no after. We live and die in the moment with no thought of what is to come. Retirement plans are for suckers. You can ask another adventurer if you like. This rescue will be incredibly high profile, and I hope to use it as a springboard to a placement on the High Council of the Mages Guild. From there, the sky's the limits. Well, 2 4-year terms followed by a lifetime pension is the limit, but still, not too shabby. Uh-oh, you know what that means. I have no idea what that means. This is so stupid. You're stupid. That sound means it's time for the lightning round. Lil, please choose the adventure that you'd like to see play the lightning round. So, wen wollen wir in der Blitzrunde befragen? Ich glaube den Krieger. All right, Neil, are you Der ready Krieger for hat's the mir lightning irgendwie round? angetan. I am. Oh, too bad. Looks like that wasn't as enlightening as we'd hoped. Oh my god. Oh. That wasn't real, right? Uh-oh, you know what that sound means. Oh god, not again. My conscience can't take much more of this. That sound means we are out of time. All right, Lil, now's your moment of truth. Who do you want to choose to rescue Princess Desdemona? Wen schicken wir zur Prinzessin?
Wir können den Krieger immer noch schicken. Wen wollen wir schicken, Hosti? Striker? My hero would have been the right choice if he wasn't a pile of ash. Ich There will meine, be die, consequences for this. die Option bietet sich an. Oder den Krieger. Ich würde den Krieger Well, you can't. nehmen. He's dead. Choose again. Wir können ihn nicht nehmen. Oder den? Was haben denn Asche und Malcolm zu sagen? My mage can heal a wound with a word, or smash through a rock wall with a wave of his wrist. Don't overthink it, Lil. Make the right choice. The thieving arts might not be as sexy as a halberd or a fistful of magic missiles, but we have no idea what's befallen the princess. And my guy, he's your guy. Tja, was denkst du? Der Magier ist ein bisschen doof. Aber der Rogue hat uns zurückgelassen. Wobei das ist das, was ein Rogue tut. Und den Krieger haben wir gebraten. Ja, wenn ich geahnt hätte, dass das passiert, hätte ich was anderes gewählt. Oh. Den Charakter, den ich gewählt habe, der hat es übrigens überlebt. Hast du den Magier gewählt? Ja. Für die Lightning Round. Und er hat es überlebt. Der kann schielen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hätte den Krieger genommen, weil der Krieger halt... Tja, du magst keine Zeitreisen und hier können wir nicht wirklich Zeitreisen. Außer wenn wir selber sterben. Ja, dann schicken wir den Rogue. Bist du sicher? Ja. Ja, dann kommt... Ich weiß, die Prinzessin wird dann schwanger zurückkommen. Vom Rogue. Oder der Rogue schwanger von der Prinzessin. Eins von beiden, aber... Is Perry Shoutson, the thief. Hey, everything's coming up Millhouse. And that's all for us here today. Please help control the pet population. Have your gargoyle spayed or neutered. So long, everybody.